idea was to create La idea era crear Platincoin, Platincoin. and everybody thinking it's a big monster, Todo el mundo cree que es un gran monstruo, but in really it's only a small monster, pero because realmente es un pequeño monstruo, the real monster is just coming. pero el monstruo real It's our crowdfunding engine, viene nuestro motor de crowdfunding, because here will be a lot of projects worldwide. porque va a tener muchísimos proyectos a nivel mundial. It will be charity Va a haber proyectos de caridad in a lot of countries. en muchos países. It will be business in a lot of countries. Va a haber muchos negocios en muchos países. It will be inventors and patents in a lot of countries. Va a haber muchos inventores y patentes en muchos países. It will be entertainment in a lot of Va a countries. haber mucho entretenimiento en muchos países. So much projects, ideas Demasiados and dreams proyectos, ideas y sueños in a lot of en countries. muchos países. That's why PLC in really only small monster. Realmente Platincoin es un pequeño monstruo. The big monster is just coming. El gran monstruo apenas está llegando. And what is the plan? ¿Cuál es el plan? We have two kinds of people. Tenemos dos tipos de gente. People who are already with PLC, Gente que ya está con Platincoin with PLC, and people without PLC, y gente que no está con Platincoin. no PLCs. And the thing is that all these projects in all these countries will need one thing. Toda esa gente va a L- necesitar una cosa, PLC. Platincoin. Without PLC, no one project will be funded. Sin PLC nadie va a poder ser fondeado, ninguno de esos proyectos va a ser fondeado. Without PLC, no charity, no business, no entertainment, no ideas, no dreams. No va a haber entretenimiento, caridad, no va a haber nada. And all these projects will need Y PLC. todos estos proyectos van a necesitar But Platincoin. only people who has PLC, Solo la gente que tiene Platincoin, 100% of PLC, only these people solo esa gente who are started 2016 to 2020. la gente que empezó con Platincoin en el 2016 al 2020, All sapphires, all rubies, all diamonds, all investors, all customers, everybody who has now PLC todos los in rangos, todos los distribuidores, todos los jades, todos los zafiros, los diamantes que tengan Platincoin they are very happy now. van a estar súper felices ahora. And all these people without PLC will come now Y toda esa gente va a venir hacia nosotros. Toda la gente que no tiene Platincoin va a venir hacia nosotros. and that's why Y es por eso the idea of Platincoin was que la not- idea de Platincoin not to be only a volatile coin or cryptocurrency. era no ser una moneda súper volátil, It must be sino ser It must have stable growth, like a stair or a ledger, tener un crecimiento estable como una escalera. from 10 cents De to 10 1 centavos, euro, 1 euro, 5 euro, 5 then euros, 10 10 euro, euros, 50 euro, 50, 250 euro, 250. and 1,000 euro. That's my goal. Esa es la meta. 1000 And euros. we don't have to look on Platincoin only by today. No podemos pensar en Platincoin solo hoy.
Because here's today porque ayer, and here's in 10 years. esto es en 10 años. Because we are building the product PLC farm for next 10 years. Porque hemos fabricado la farm para los próximos 10 años. And here will be the crowdfunding engine, Ahí tendremos el crowdfunding, post terminals, motor, cars, las terminales, exchanges, la tarjeta, los exchanges, a lot of products. y thi- muchos productos. This is our travel together. Este es nuestro viaje juntos. And the cool thing is Y lo más hermoso de esto, that all these products que todos estos productos makes Platincoin stronger and stronger van a ser cada and vez más stronger. fuerte y más fuerte y más fuerte a Platincoin. And the stability of Y la the estabilidad of the price of Platincoin. del precio de Platincoin. Price is demand El precio es igual a demanda and supply. y suplemento. If we want that the price will grow, Si queremos que el precio crezca, the demand must grow la demanda tiene que crecer and supply must go down. y el suplemento, o sea, la cantidad de monedas debe de bajar. And that's what we are doing. The demand, this is Eso pure demand. es demanda pura And this, everything is demand. todo esto es demanda And supply, y la cantidad de monedas it's only the people. es a través de la gente de Platincoin. If they Nadie tiene if Platincoin más que nosotros. the people Si la gente will say, no, I don't spend my PLC. dice, no, yo no quiero gastar mis Platincoins, I lock it in PLC farm, yo la dejo en mi granja de minería, then supply will entonces el suplemento se, go cae, to zero. se va a cero. If supply goes to zero, Si la cantidad de monedas se va a cero, the price will explode. el precio explotará. And that's my strategy to go 1,000 euros. Esa es la estrategia que tiene Alex para ir a 1000 euros. The people have to close. That's why I am telling always, keep Platincoin in your wallet. Por eso le digo a la gente, mantén tus monedas en la wallet. For example, you have your farm Por ejemplo, tú tienes tu granja, and you have 1,000 PLC inside. tú tienes, por ejemplo, 1000 Platincoins adentro. 30% per year, 30% por año it's 300 PLC es 300 Platincoins per year, por año. and it's how many? To 25, yeah, 25 Ajá. 25 PLC a month. Son 25 Platincoins mensuales. Not too much, No es demasiado. but now it's today. It's Hoy. price 5 euro. Hoy cuesta 5 euros. 5 by 25. It's Se multiplica 5 por 25, son yeah 125. 25. Just give me a moment that I'm correct. 5 more. Yeah, euro a month Ajá. for next 10 years. Por los próximos 10 años. Tomorrow, yeah, tomorrow Mañana it's 10 euro. se va a 10 euros. Then you have 250 euro a month, Después a 250. and in couple of years, I don't know, En un par de años, no sé, somewhere it's 50. se va a ir a 50. You have 50 by 25. It's
1,250 euro 1.250 a euros month, mensuales. and of course 250 and then 1,000. Y después a 250. But después a think 1.000. about this: 1,250 euro a month for 10 years, or for some years. 1.250 por 10 años o Okay, it can be 10 years, it can be 5 years. Sí, 5 years is also. 5 años. And it's if we do it for it's 1,250 by 12 months, it's 15,000 a year. 15.000 euros al año. By 5 years, Por 5 it's años. 75,000 euros. $75,000. That's only the profit. Eso es nada más de pura utilidad. But you have here also 1,000 PLCs. Pero ahí siguen estando tus. And if you 1,000. multiply 1,000 by 50, Si tú multiplicas you have 1,000 por 50,000 50, tienes 50,000 euros euro here in your deposit. al año en tu depósito. Together, Juntos it's more than 100,000 euros. es más de 100,000 euros. This is 1,000, only 1,000 Eso es Platincoin. solamente 1,000 Platincoin. What if you have 10,000 Platincoin? ¿Qué tal si tienes 10,000 Platincoins? 100,000 Platincoin? 100,000 Platincoins. And that's why it's so important to get ranks in our Por company, eso es importantísimo que rompas tus rangos en la compañía. because for diamond you get already how many? 1,000. Porque como No, one- diamante tienes 5,000, 1,000 PLCs. 1,000 Platincoins. If you are diamond, you have at least 1,000. This scenario, Ese you escenario sería, get every diamond eso lo tiene cada diamante, only as a passive income, solamente como una ganancia pasiva, additional to all commissions. adicionalmente a todas las comisiones. It's passive. Eso es ingreso pasivo. sin hacer Then nada. you have commissions. Tienes más comisiones It's active. And you have infinity. y aparte tienes tus Bonus. comisiones activas y tienes 7% los bonos in infinitos del all 7% levels. en todos los niveles. It's thousands and thousands and thousands of euros. Son miles y miles y miles de euros. And that's only the beginning. Y esto es solo el principio. Why Platincoin will explode with this Porque Platincoin va a explotar con esto. big monster crowdfunding engine? El monstruo gigantesco de el motor del crowdfunding. Because ¿Por qué? it's free money. Es dinero gratis. It's free money for everybody. Es dinero gratis para todo el mundo. How many people do you know who needs money for free? ¿Cuánta gente conoces que necesita dinero gratis? And unlimited money. Dinero ilimitado. How many businesses you know ¿Cuántos negocios conoces who needs money for free? que necesitan dinero gratis? No credits, No créditos, no debts, no deuda, just money for free. solo dinero So much gratis. you want. ¿Cuánto quieres? I can explain. Yo puedo explicar. And not only businesses. No solo negocios, Just think about charity projects. proyectos de caridad. Ellie told me about. Eli me dijo, Can I tell about it? yes, Yes. yes. Ellie told me about 60. Yo le dije acerca de 60 niños. I broke your. I think I broke your. It's fallen on the top here. I have another Yeah. Yes. Make. house. Yeah. Stop. Next try. I have another pen. Now it will be much Se nos better. cayó la pluma y ya tenemos pluma nueva. Yeah. The Ellie told me about his project Eli me about dijo acerca de un 60 proyecto de 60 niños kids en caridad who is living in poverty. que están viviendo en una pobreza, They need money, necesitan dinero and to have a normal life para tener una vida for a normal whole for a whole year,
por todo un año Eli will need 100,000 necesitamos 100.000 euros euro al año to support these 60 kids. para poder darle soporte a estos niños. And now the magic of Platincoin. Vamos ahora a la magia de Platincoin. The Eli makes from this need of money a project. Entonces Eli hace un proyecto. Yeah, the roof is a sign for project. El techo es el signo para And el proyecto. put it on the crowdfunding engine Para website. ponerlo en el motor de la página del crowdfunding. The website La página, el website, creating a smart contract. crea un contrato inteligente. About 6 months En aproximadamente 6 meses, and about 100,000 PLC de 100.000 Platincoins that must be frozen. que tienen que ser congeladas. Frozen Ahí está el candadito. by so much people Por tanta gente como sea posible, as Eli can invite como yo puedo invitar to help for this project. para ayudar a este proyecto. The people has to download the wallet La gente tiene que bajar la aplicación de la and to wallet freeze their one PLC, y congelar una Platincoin, 10 10 PLCs. Platincoins, 1,000 PLCs, Platincoins. 100 PLCs, 100 Platincoins, so much they can. todos los que puedan. And so far. Y así, y así, y así. But all together, Pero todas juntas it must be 100,000 PLCs. tienen que ser 100.000 Platincoins, tienen que juntarse 100 Platincoins. If all these wallets has frozen Si todas estas wallets están For con las 6 Platincoins months. congeladas, together as assume 100 PLC, van a sumar entre todas 100.000 Platincoins. this smart contract will be successful. Este contrato inteligente será It exitoso. means- Eso it- significa It means this smart contract que este will contrato inteligente do minting. hará el minado, Minting its coin production es producción de monedas of 30% extra coins. de 30% monedas extras, 20% 20% goes to the project va al proyecto and de vuelta, 10% y 10% goes to all these para todos los que operaron o mantuvieron sus monedas. supporters. Son los soportadores. It means if you had 1,000 PLC frozen, Eso quiere decir que si tú tienes 1.000 Platincoins congeladas, you get plus 10%. tú obtienes el 10%. At the end, you have 1,100 PLC. Al final del contrato tú tienes 1.100 Platincoins. If you has 10 PLCs frozen, Si tienes 10 Platincoins congeladas, you has in your wallet 11 PLCs. tienes 11 And Platincoins so en far, tu and wallet. so far. Y así. The cool thing is Lo más hermoso de esto that all these PLCs es que todas esas Platincoins which are going to the project, que van hacia el proyecto, going to the project wallet on the license exchange. que van en el proyecto de la licencia del wallet. Here will be PLCs, change it to euro, Ahí tendremos Dollars, Platincoins cambiándose BTC, a euros, USDT, BTC, a what you dólares, wish, para lo que tú quieras. and be sent it directly Y van a ser enviadas directamente to Eli a Eli in the currency he wish. en la moneda que él quiera. Euro, dollars, Euros, dólares, BTC, Mexican USDT. pesos. Yeah, Mexico pesos, something. What you wish. cualquier moneda que quieras. That means, Eso significa and it's tax free. que It's es libre de impuestos. tax free. Lo más hermoso, Important. importantísimo, libre de impuestos.
That means Eso that significa Eli que Eli has money tiene dinero to support kids. para darle soporte a esos niños. All investors Todos los inversionistas are still owners of their coins. siguen siendo dueños de sus monedas. Nobody gave something away. Nadie tiene que gastarse sus Nobody monedas. has something invested. Nadie tiene que invertir nada. Nobody has a risk to lose the coins. Nadie tiene el riesgo de perder sus monedas. Nobody has fear that the project can be unsuccessful. Nadie tiene que tener miedo de que el proyecto no sea exitoso. Everybody is happy Todo el mundo está feliz and everybody is earning money. y todo el mundo está ganando dinero. The Eli Eli earned money to help the kids. gana dinero para ayudar a los niños. Supporters Los Has- soportadores steal the money in the wallet tienen su dinero en su and they wallet. got additional 10% Aparte tienen un 10% from minting por el minado. and it's legal. Es completamente It's legal. tax free. Es libre de Legal impuestos. in all countries Se around the puede world. manejar en todos nuestros países a nivel It mundial. doesn't need any license. No necesita ninguna licencia. It's a magic. Es mágico. And this magic can do only Platincoin. Y esta magia solamente la puede crear Platincoin. Okay, question. La siguiente pregunta. How many times ¿Cuántas veces can Eli repeat the project? puede Eli repetir este proyecto? And the good answer is Y la respuesta correcta es so many times tantas as veces Eli wants to como Eli repeat quiera this project. repetir este proyecto. The next projects of Eli will be Mi siguiente proyecto sería, I want not 60 children. no quiero ayudar a 60 niños, Eli will tell 6,000 kids quiero ayudar a 6,000 niños. and we'll gather a million, 10 million. Necesitaremos 10 millones de euros. Why? ¿Por qué? Eli will get 10 million euro Yo obtendré 10 millones de euros como because fondo he has 60 happy kids. porque ya tengo a 60 niños felices. And Eli has videos Tenemos videos of happy kids, de niños felices, photos fotos and feedbacks, y retroalimentación, testimonios de esos niños. and it's a lot of emotions. Y It's es a good mucha thing, emoción, es algo hermoso. and I believe that millions of people Y yo creo que millones de will personas see this story estarán of contando esta success. historia de éxito. They will feeling here in the heart Ellos van a that sentirlo Eli en is su corazón doing something great, de que Eli está en algo increíble, something good, algo muy bueno. without to have some profit on this. No tenemos que tener utilidad sobre esto, But you can earn money with this model also, a pero lot tú of money. puedes ganar mucho dinero con este What modelo. is the next story? ¿Cuál es la siguiente historia? And that's why this next product crowdfunding engine Esto es por lo que el proyecto del motor de crowdfunding is the next level of funding of projects. este va a ser el siguiente nivel de estar fondeando proyectos. That was one case Ese solo era un ejemplo for charity. para caridad. But what happened here for the Platincoin members? Pero lo que pasa aquí para los miembros de Platincoin, Eli has created Eli creó a demand una demanda on the market en el mercado of 100,000. de 100,000 PLC. Platincoins. It's only one project, Es solamente un solo proyecto, only one small project solo un pequeño proyecto. created demand of 100 PLC on the market. Solo ese proyecto creó una demanda de 100,000 What will Platincoins en el happen? mercado. Lo que va a pasar It's one step es to the un, higher price. es un paso para el siguiente precio. It's a one step Es un to paso stability of para Platincoin. la estabilidad de Platincoin. It's only one project Es solamente un proyecto to get
the price from 5 to 10. para llevar el precio de 5 a 10. Now the Eli has next big project. Ahora Eli ya está pensando en el siguiente For proyecto. example, I don't know, Por ejemplo, a hotel chain. una cadena de hoteles And the hotel needs 1 million y el hotel necesita 1.000.000 de Platincoin. euro. No, de euros, perdón. And the hotel chain will do the same steps. Y la cadena de hoteles va a hacer los mismos It pasos. creating the project, Se crea el proyecto, it put it on website, se pone en la página, it creating smart contract se crea un contrato inteligente about 1 million POCs, acerca de 1.000.000 de Platincoin. but maybe not for 6 months, maybe for 12 months. A lo mejor no para 6 meses, sino para un año. It will be in a blockchain. Eso estará en el blockchain. The amount must be frozen La cantidad tiene que estar congelada en by a Platincoin lot of members. por muchos miembros. And this is, for example, the hotel, Ese es, por ejemplo, el hotel. where the hotel will take the members from. ¿De dónde va a obtener el hotel a los miembros? The hotel had vendors, El hotel tiene vendedores, guests, tiene clientes, yeah, huéspedes, yeah, staff, staff, and so far a lot of it. Advertising, y website, publicidad, website, Facebook, Twitter, Twitter, everything. Yeah, social media. social media. And the hotel will make, for example, an offer. Entonces el hotel va a hacer una oferta. Yeah, if you froze Si tú congelas 1,000 POC, 1.000 Platincoins, you will get tú obtendrás 75% sale. 75% de venta. If you come to this hotel for 1 week, Si vienes a este hotel por una semana. if you froze, it's only the sample, yeah? Es un ejemplo nada más. 5,000 PLCs, Si tú congelas 5.000 Platincoins, you will get, 80% sale. tú obtendrás un If you come for 80% 2 de weeks. descuento. O sea, un 80% discount, Yeah, discount. un 80% de Yeah, descuento discount, si sorry, vienes, discount. si vienes por 2 semanas. Es importante entender que este descuento It can be so big as you like to have it. puede ser tan grande como tú quieras. It can be 10%, Puede ser un 10% de descuento 90%. o 90% de It's up descuento. to you. Eso depende de ti. The thing is, Lo importante de esto, the hotel el hotel have sold the numbers upfront for this money. ya sabe, ya hizo los números por ese dinero. 1 million 1.000.000 is already in the pocket está ya en el bolsillo of hotel, del hotel. and this is 100% profit, Y eso es 100% utilidad, no cost, no costo, nothing, nada. pure profit. Es pura utilidad. The people, they maybe come, maybe not. A lo mejor la gente viene o no. They have only the option to come, Ellos tienen la opción de venir. and if they come, Si vienen, they have to pay ellos tienen que extra pagar money. dinero extra. The hotel makes 100% profit El hotel tiene un 100% de utilidad, plus más 25%. 25%. This is the earning of hotel, Esa es la ganancia del hotel. more than 100% Más que un 100% profit. de utilidad. It's like time sharing, but upfront. Es como tiempo compartido, pero dinero por anticipado. If the hotel chain, for example, Por ejemplo, una cadena de hoteles it has always, for example, 100 hotels.
Tienen, por ejemplo, 100 hoteles, 30 of them are in minus, 30 de ellos están en pérdida, 17 plus. 70 están produciendo, Just 70%. do this project for the hotels with minus. Vamos a hacer nada más este proyecto para hoteles que están en pérdida. All these hotels will have a big plus. Todos estos hoteles que están en pérdida van a tener un gran plus And they will be overbooked. They will be overbooked always. y van a estar siempre llenos. And this is only a project for 1 million. Y este es solo un proyecto de 1 millón. For example, euros. the project, the hotel will say, we need Vamos a decir que el hotel necesita new golf court, un nuevo campo de golf or new pool, o una nueva alberca or water park, o un parque attraction, acuático, water attraction. atracción de And parque will tell, acuático. okay, I need 10 million euros. Entonces el hotel dice necesito 10 millones de euros. It's easy. Es muy fácil.